This is the speaking test of the International English Language Testing System taking place on Thursday, the 27th of October at the Excellence Learning Center, center number EL087. The candidate is Mr. Junaid bin Samad. The candidate number is 098765. The examiner is Munzereen Shahid and the examiner number is 53719. Good afternoon. Good afternoon. What is your full name, please? My full name is Junaid bin Samad, but you can call me by my nickname, which is Dhiman. All right. May I see your identification, please? Yes, here's the passport I used for my registration. All right. Thank you. Now, in this first part, I'd like to ask you some questions about yourself. Do you work or are you a student? I have currently finished my studies and I'm currently studying for my abroad. Okay. Do you enjoy studying in general? To be honest, I don't quite enjoy that when it comes about bookish knowledge, but I try to read as many novels or out books as much as possible. All right. Do you like watching advertisements? Mostly, I think there's this time we're living in that we see advertisements all around us. So whether we like to see it or not, we have to see it. But in general, I think there are almost 5 to 10 advertisements that come in my newsfeed or social platforms that I have to see every day. All right. Will you buy something because of an advertisement? Well, I have done it before. Because of an advertisement, I have bought something, and I think I will do it in the future too. How do you feel when you see pop-up ads on the internet? Well, most of the time they're irritating, but sometimes I find the things that I'm looking for, so that comes in handy, but not always. Do you like funny or serious advertisements? I think that depends on the mood of the product. The product that resonates a funny feeling should go with a funny advertisement, or the product that resembles a serious influence should have a serious advertisement. Great. What do you think makes a good advertisement? I think the ability of that advertisement to connect with the people plays the most key role, and when an audience can relate the advertisement with their daily life, I think that influences them more. সো আমরা এরই মধ্যে দেখতে পারলাম যে ধীমানের পার্ট 1 সেটা শেষ হয়ে গিয়েছে। পার্ট 1 এর শুরুতে আমরা কিন্তু খেয়াল করেছিলাম যে আমরা যে নর্মাল কনভারসেশন করছি সেগুলো খুব কমন টপিকের মধ্যেই পড়েছে, ওয়ার্ক, স্টাডি, হোম টাউন ইত্যাদি এই টাইপের টপিকগুলো দিয়েই সাধারণত আইএলটিএস এর স্পিকিং টেস্টটা স্টার্ট হয়ে থাকে। অ্যান্ড শুরুর দিকে আমরা একটু দেখতে পারলাম যে শুরুর দিকের প্রশ্নগুলোতে ধীমানের যদিও একটু ফাম্বল হচ্ছিল, ও হয়তো বা একটু আইডিয়াস খুঁজছিল, পরের দিকে সে কিন্তু ওটা খুব সুন্দর করে রিকভার করে ফেলেছে। আমরা লাস্টের দিকের কোয়েশ্চেনগুলোতে এটাও দেখেছি যে সে কিছু কিছু জায়গায় ইন্টারেস্টিং কিছু ভোকাবুলারিও ইউজ করেছে ওর আইডিয়াগুলোকে আরও আর্টিকুলেট করার জন্য, যেমন আরও এরকম আরও ভোকাবুলারিজ ছিল। ওর সেন্টেন্সগুলো পরের দিকে কিন্তু আর একটু কমপ্লেক্স হতে লেগেছিল, যেটার কারণে ওর অ্যান্সার্সগুলোও কিন্তু আগের থেকে কোহেরেন্ট সাউন্ড করছিল। সো শুরুর দিকে আমরা যদিও দেখেছিলাম যে সে একটু ফাম্বল করছে, পরের দিকে সে কিন্তু এটা খুব সুন্দর করে রিকভারও করেছে। চলেন দেখে নেওয়া যাক যে পার্ট 2 তে ধীমান কেমন করে। Now, I'm going to give you a topic and I'd like you to talk about it for 2 minutes. You have 1 minute to think about what you're going to say and you can make some notes too if you wish. Do you understand? Yes, I do. All right. Here is your paper and here's your pencil and here is your topic. I want you to talk about a piece of advice that you recently received. You will have 2 minutes for this, so don't worry if I stop you. I'll let you know when the time is up. Could you start speaking now, please? Okay, so I think the advice I have recently got was it was from a book that was called The Things You Can See Only When You Slow Down. It's a book from a Japanese writer, Min Sumin, and he explained the things of life that we get to see when we slow down a little bit. So the advice was that it's better to be happy together than to be right alone. You see, in our daily lives, we come across different people and we try to have conversation with them, but we don't always get along with them. So sometimes we have collisions of thoughts and opinions. So when we see that I'm right and the other person might be wrong, in my perspective, we always try to convey that feeling that I'm right. Whether we don't always care about
whether we are hurting the people or the emotions, but we try to justify our emotions first. But if we think a little bit carefully that it's not always necessary that I have to be right. It's better that if we come into an agreement that we put the happiness first and being right to the second position, it makes our life more prosperous, and I think it makes ourselves more non-toxic to other people we're dealing with. অলরাইট, সো এরই মধ্যে কিন্তু ধীমানের পার্ট 2টাও শেষ হয়ে গিয়েছে, যেখানে আমাদেরকে একটা পুরো ওয়ান ওয়ে কনভারসেশন করতে হয়। এক্সামিনার আমাদেরকে ইন্টারাপ্ট করে না, পুরো মনোলগের মতো নিজের কথাগুলো আমাদের শেষ করতে হয়। এখানে আমরা দেখতে পেরেছি যে ধীমান অ্যাপ্রক্সিমেটলি 1 মিনিট 24-25 সেকেন্ডসের মতো সে কথা বলেছে। সো এখানে তাহলে আপনাদের মনে প্রশ্ন থাকতে পারে যে আমাদেরকে যে 2 মিনিট অ্যালাউ করা হয়, আমরা কোন টাইমটাতে অ্যাকচুয়ালি আমাদের স্পিকিংটা থামাবো, অ্যাকচুয়ালি কতক্ষণ কথা বলা যায়। সো আমরা জেনারেলি এখানে স্টুডেন্টদেরকে অ্যাডভাইস করি যে 1 মিনিট 45 সেকেন্ড পর্যন্ত, 50 সেকেন্ড পর্যন্ত ইটস আ ভেরি গুড টাইম। সো যত বেশি আপনারা প্র্যাকটিস করবেন, দেখবেন যে ওই 45 সেকেন্ডসের বা 50 সেকেন্ডসের মার্কটা আপনারা তত এফেক্টিভলি হিট করতে পারবেন। যেমন ধীমান ইজিলি চাইলে কিন্তু আরও 10-12 সেকেন্ড কথা বলতে পারতো। সো সেই ক্ষেত্রে আমার ওর জন্য একটা ফিডব্যাক ছিল যে এই পার্টটাতে ও একটু ইমপ্রুভ করতে পারতো। আরও কিছু জায়গায় আমরা দেখেছি যে ধীমান কথার ফ্লোতে ওর 2-1টা জায়গায় আমরা খেয়াল করেছি যে ও গেট বলছে নাকি গেটস বলছে, এটা কিন্তু ক্যাচ করতে কষ্ট হচ্ছিল, যে কারণে ইজিলি এক্সামিনার কিন্তু ভুল হয়তো শুনতে পারে এবং শুনে হয়তো বা এটাই ধরে নিতে পারে যে সে গ্রামাটিক্যাল মিস্টেকও করেছিল। সো 1-2 জায়গায় আমার মনে হয়েছে যে ওর প্রোনাউন্সিয়েশনটা আরও অনেক ক্লিয়ার থাকতে পারতো। তারপর আমরা ধীমানের কিউ কার্ডটা যদি আরেকটু ডিটেলসে দেখি, আপনারা স্ক্রিনেও দেখতে পারবেন। ধীমানের কিউ কার্ডে কিন্তু ক্লিয়ারলি বলা ছিল ডিসক্রাইব আ পিস অফ অ্যাডভাইস ইউ রিসেন্টলি রিসিভ, যেটা ও রিসেন্টলি একটা এমন একটা পরামর্শ যেটা ও রিসিভ করেছে। ইউ শুড সে when this happened, কখন ঘটনাটা বা কখন অ্যাডভাইসটা তুমি পেয়েছো, হু গেভ ইউ দ্য অ্যাডভাইসটা তোমাকে কে দিয়েছিল, হোয়াট দ্য অ্যাডভাইস ওয়াজ, যে অ্যাকচুয়ালি পরামর্শটা, মেইন পরামর্শটা কী ছিল, অ্যান্ড এক্সপ্লেইন হাউ ইউ ফেল্ট অ্যাবাউট দি অ্যাডভাইস, যে কীভাবে আমরা সে অ্যাকচুয়ালি কেমন ফিল করেছিল বা কেমন অনুভব করেছিল ওই পরামর্শটা পাওয়ার পর। সো ধীমান এখানে একটা ইন্টারেস্টিং অ্যাপ্রোচ নেয়। ও এখানে বলে না যে কোনো ব্যক্তি বা কোনো মানুষ ওকে অ্যাকচুয়ালি কোনো পরামর্শ দিয়েছে, রাদার হি টকস অ্যাবাউট অ্যান অ্যাডভাইস যেটাও একটা বই থেকে শিখেছে। সেটা কিন্তু একটা ইউনিক পার্সপেক্টিভ ছিল। আপনারাও কিন্তু চাইলে এরকম এক্সপ্লোর করে দেখতে পারেন। ইমিডিয়েটলি যদি আপনাদের একটা জিনিস মনে না আসে, ধরেন এই টপিকটা যদি আপনি ফেস করেন, আপনার হয়তো বা সাথে সাথে মাথায় আসলো না যে এমন একজন ব্যক্তি থেকে আপনি অ্যাডভাইস পেয়েছেন, রাদার আপনি যদি একটু ইম্প্রোভাইজ করে একটা বই থেকে, একটা মুভি থেকে বা একটা হয়তো বা আর্টিকেল থেকে একটা অ্যাডভাইস পেয়েছেন, সেটাকেও আপনি আপনাদের মতো করে কিন্তু ইম্প্রোভাইজ করতে পারেন। আর আমরা কিন্তু কিউ কার্ডে যতগুলো পয়েন্টার দেখেছি, আমরা দেখেছি যে ধীমান এগুলোকে এফেক্টিভলি কিন্তু কভার করতে পেরেছে। এবার চলেন তাহলে দেখে নেওয়া যাক ধীমান পার্ট 3-তে অ্যাকচুয়ালি কিরকম পারফর্ম করে। নাও, you've been telling me about an advice you recently received. I'm going to ask you some questions related to this. So first of all, do you think people ought to get advice before making big decisions? I think in certain parts of life we always seek for advices from elderly or from our parents, but there are some cases when you have to take a leap of faith and you just have to do whatever your mind tells to do. I think that's not a conventional approach, but when you are in doubt and no one or nothing is helping, I think that's the way to go. All right. Do you think young people today have different types of decisions to make about their lives compared to young people in the past? Well, without a doubt, I think that time and generation have changed drastically. So the decisions people used to take back in their days have changed compared to the decisions we take now in our daily lives. See, the generation have come to a point where we are dependent on smartphones and other social activities, but in the past there was nothing like that, and people used to take decisions based on their real life experiences. So I think nowadays we take decisions that are influenced by the social activities and other factors. Great. Should children be allowed to make decisions on their own? Well, it depends on the decision they're taking, obviously. Sometimes the decisions they take might lead to something harmful which they might not understand. So I think it's always better to supervise them before giving them any advice, or watch them as they're following the instructions. Okay. What do you think about people who change their minds after making a decision? Well, to be honest, I think they are the best kinds of people, because this is the hardest thing a human can do, is changing their opinion. When we get new opinions, we try to rethink that over and over again, but it doesn't happen always that we doesn't stick to our core values.
So whatever the decisions or the influences are coming, we try to always stick to our core values. But when some people are liberal enough that they accept that there are some shortcomings in their influences or activities, they change their decisions. I think that's a very respectable thing to do. All right. Thank you very much, Dhiman. This is the end of the IELTS speaking test. Thank you so much. অলরাইট, এরই মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ধীমানের পার্ট 3ও শেষ হয়ে গিয়েছে। পার্ট 3তে আমাদেরকে সাধারণত পার্ট 2তে যেই প্রশ্নটা করা হয়, যেখানে আমরা একটা মনোলগ দেই, সেটার সাথে রিলেটেড, একদম হুবহু সেটার সাথে একদম একরকম যে হবে তা না, বাট সেটার সাথে রিলেটেড কিছু সিমিলার টপিকসের উপর আমাদেরকে প্রশ্ন করা হয়। এইটা আবার কিন্তু ওয়ান ওয়ে কনভারসেশন হয় না, এটা টু ওয়ে কনভারসেশন হয়। এক্সামিনার প্রশ্ন করে, আপনি জবাব দিবেন, তিনি ওটার সাথে লিঙ্ক করে আরেকটা প্রশ্ন করবে, আবার আপনি জবাব দিবেন। সো এটা মোর অফ আ টু ওয়ে কনভারসেশন। এখানে আমরা দেখতে পেরেছি যে ধীমান প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তরই এফেক্টিভলি দিতে পেরেছে, এবং একটা দুটো জায়গায় তার কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ছোটোখাটো জায়গায় আবার দেখা গিয়েছিল একটু ফাম্বল হয়েছে, যেখানে সে হয়তো বা একটু চিন্তা করার জন্য সময় নিয়েছে বা একটু আইডিয়াসগুলো গ্যাদার করার জন্য সে একটু সময় নিয়েছে। এরকম টাইমগুলোতে আমরা স্টুডেন্টদেরকে অ্যাডভাইস করি যে কিছু কিছু জায়গায় একটু ফিলার ওয়ার্ডস, খুব বেশি না, অতিরিক্ত না, বাট কিছু ফিলার ওয়ার্ডস, একটু ফিলার সেন্টেন্সেস ইউজ করে ওই টাইমটা একটু নিজের পক্ষে এনে নেওয়া, যেমন লেট মি থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট ফর আ বিট, অথবা দ্যাটস আ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। এরকম অনেকগুলো ফিলার সেন্টেন্সেস আছে যেখানে আপনি অ্যাকচুয়ালি কোনো ইনফরমেটিভ কিছু বলছেন না, রাদার এই কথাগুলো বলে আপনি একটু সময় ব্যয় করছেন যাতে করে আপনি চিন্তা করার সময় পান। একটা দুটো জায়গায় আমরা জাস্ট খেয়াল করেছিলাম যে ধীমানের গ্রামাটিক্যাল কিছু এরার্স হয়েছিল। একটা জায়গায় যেমন আমরা দেখেছি যে অ্যাডভাইসেস বলেছে, আমরা জানি যে অ্যাডভাইসেস কিন্তু প্লুরাল হয় না, এটা সিঙ্গুলার থাকে সবসময়, অ্যাডভাইস। সো এই জায়গাটাতে ওকে এক্সামিনার কিন্তু হালকা মার্ক কাটতো। তারপর আরেকটা জায়গায় আমরা নোটিস করেছিলাম যে জেনারেশন হ্যাভ বলেছে ধীমান, যেটা অ্যাকচুয়ালি ওর বলা দরকার ছিল জেনারেশনস হ্যাভ, এটা প্লুরাল হওয়ার কথা। সো এরকম টুকটাক কিছু এরার ধীমানের হয়েছিল, যেগুলো সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের ছিল, সিঙ্গুলার প্লুরাল এরার্স হয়েছিল। সো এগুলো যদি সে অ্যাভয়েড করতে পারতো তাহলে এখানে সে হয়তোবা আরও বেশি মার্ক পেত। ওভারঅল ধীমানের স্পিকিং টেস্ট খুবই ভালো ছিল। ও কোয়েশ্চেনগুলোতে এফেক্টিভলি আনসার করতে পেরেছে, যেখানে যেখানে ওর হয়তো একটু চিন্তা করার সময় প্রয়োজন ছিল সে চিন্তা করে এই আনসারগুলো দিয়েছে। আই উড ডেফিনেটলি স্কোর হিম 8 or 8.5 আউট অফ 9। আপনার যদি এই মক টেস্ট সলিউশন ভিডিওটি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে আরও অ্যাডভান্স টিপস অ্যান্ড টেকনিক্স শিখে আইএলসে আপনার কাঙ্ক্ষিত স্কোরটি পেতে ভর্তি হয়ে যান আমার পূর্ণাঙ্গ আইএলস কোর্সে। কোর্সটি পেতে ভিজিট করুন 10minuteschool.com অথবা যে কোনো জিজ্ঞাসায় কল করুন 16910 নম্বরে।